В эфире сегодня у нас специальная гостья Laleh Hancock, фасилитатор направлений «Правильный голос для вас», «Осознанная вагина», «Осознанная лошадь, осознанный наездник» и многих других специальных классов Access. Лали к нам присоединится с минуты на минуту, мы ее ждем. И у нас сегодня интересная тема. Тема «Голос будущего». О, я уже вижу Лали. Хай, Лали. Будущего. Меня зовут Юлия Чай, и я для вас сегодня перевожу. Так. Подключаем нашу гостью. И если вы уже знакомы с Лали, напишите, если вы были на ее классах. Если сегодня увидитесь впервые, тоже интересно. Hi, Lali, I'm trying to connect you. Do you see my request? Hi. I'm sending you invitation to join. Can you see it? It says you cannot join to the... oh, maybe no. What else is possible? Yes, it's connected. Hey, here. Hello, darling. How are ya? Great. Happy to see you. And we have very interesting topic today. Oh, that's true. Tell me again our topic. Our topic is the voice of future. Voice of the future. И тема нашего сегодняшнего эфира с Лали Хэнкок — голос будущего. What do we know about voice of the future? Well, you know what? It's funny because most of us assume the future is something that's so far away. But every choice you're making today creates today and the future. И мы начали с вопроса, что же мы знаем про голос будущего. Лали говорит, это так интересно, что многие думают, что будущее это где-то там, оно далеко, но по факту каждый выбор, который мы делаем уже сегодня и прямо сейчас, создает будущее. Yeah. And we get information and whispers from the future, but it's also what you think, what you say, what you do. И мы получаем информацию, такой шепот будущего, но также будущее создается тем, что вы думаете, что вы делаете. And the more you ask questions, the more you expand your consciousness, you notice the whispers and the voices differently. И чем больше вы задаете вопросов, чем больше вы расширяете свою осознанность, тем больше вы начинаете замечать то, как шепчет вам будущее. Yeah. You know, Yulia, we talk a lot about the voice. Okay? Да. Мы много говорим про голос. But we expect to hear it the way you and I are talking right now. Но мы ожидаем, что будущее будет с нами говорить, вот как мы друг с другом сейчас разговариваем. It might come as an idea. А это может проявиться в виде идеи, например. It might come as a sensation in your body that says, don't do this. Может проявиться как ощущение в вашем теле, которое как бы говорит, не делай этого. That's why with every single sensation, thought, feelings, ideas, you have to ask questions. Вот почему с каждым ощущением, с каждой идеей, с каждым чувством вам стоит задавать вопросы. But did you notice that when we picked this topic, your body relaxed and was happy? Но заметила ли ты, что когда мы выбрали эту тему, тело расслабилось и стало счастливым? Yeah. Because there is something that you and your body know about the future, and when we acknowledge it, it's this expanded space. Потому что есть что-то, что ваше тело знает про будущее, и когда мы это признаем, создается пространство расширения.
Yeah. So what's the future for you? Какое будущее для вас? It's very joyful. Yeah. You know, today we've been all day talking with our friends about Dubai. Some of our friends just traveled there, some of them are there, and we zoomed each other. And every talk about Dubai, it brings so much joy to my body. Yeah. Например, какое будущее для меня сегодня ощущается как очень радостное. Мы весь день говорим с друзьями про Дубай. Кто-то только что оттуда вернулся, кто-то там находится, и мы делились ощущениями, что там с ними. И это создает очень много радости в моем мире. You know, I was supposed to go to Dubai technically this week. Да, и технически Лали должна была быть в Дубае на этой неделе. But you can definitely come because I'm building a wellness center in Dubai. Но ты точно можешь приехать, потому что я строю wellness-центр в Дубае. Really? Yeah, it's a building, brand new building that will be finished in 2023. И это абсолютно новое здание, которое будет завершено, построено в 2023 году. Вау! So that's an example of the future whispering last year. И это пример того, как будущее шептало в прошлом году что-то. You know, when I started my business, Global Wellness for All, it wanted to be a center, a huge center. Когда я начала проект «Глобальное здоровье для всех», Global Wellness для всех, это хотело быть огромным центром. And when I started to receive information of the kind of center it wanted to be, I actually said, no, not yet. И когда я начала получать эту информацию о том, каким центром он хочет быть, я начала говорить, нет, не сейчас. Yeah, because at that moment, I was starting to travel a lot. And what it required was the commitment to actually be in that location. Потому что в тот же момент Лали начала очень много путешествовать, а сама идея вот этого центра, она требовала быть приверженным и находиться в одном месте физически. And a lot of times when we perceive the whispers, it's not always yours. И часто, когда мы воспринимаем шепот, он не всегда про ваше будущее. So it's that willingness to be the question and continue to ask questions. И это готовность быть вопросом и продолжать задавать вопросы. Yeah. So I'm wondering, like, what futures are whispering to the people who are watching today or later? И нам очень интересно, какое будущее и что нашептывает тем, кто смотрит этот эфир сейчас или в записи. Можете поделиться в комментариях. You know, sometimes we get an idea, and that idea, it just seems so far away. Иногда нам приходит идея, и она кажется такой далекой. But the only reason that idea came to you is because you are a possibility in actualizing it. Но почему эта идея пришла к вам? Потому что у вас есть возможности для актуализации этого. So if it seems totally crazy out there, that's because you have so much more power and potency than you realize. И если сейчас она кажется вам какой-то безумной идеей, это просто потому, что на самом деле у вас гораздо больше силы и мощи, чем вы сейчас понимаете. So what is possible for you that you don't think is possible, that if you allowed the possibilities would actualize beyond this reality? I love this question. Что возможно для вас, что вы не думаете, что возможно, что если вы допустите, что возможно, создаст возможности за пределами этой реальности? Anything that doesn't allow you to be, know, perceive, receive, and have it, we destroy and create it. И все, что не позволяет вам знать, воспринимать, быть и получать, это давайте рассоздадим и уничтожим. Right, wrong, get it, bad, pump, puck, all night, shorts, poison, yeah. That's cool. Yeah. So can I ask you a question? Yeah. You know, you have been in many of my classes. Yeah. And every single one, I facilitated you about a relationship. Лали говорит, можно задам тебе вопрос? Я говорю, конечно. Ты была на многих моих классах, и на каждом классе я фасилитировала тебя на тему отношений. Я говорю, ну да, было такое.
And you just got married. Congratulations again. Ты только что вышла замуж. Поздравляю снова. Thank you, Laleh. But that's the whisper. И это шепот. You knew there was someone that your body and you knew was possible. Ты знала, что есть кто-то, кто для тебя и твоего тела возможен. Now, it might have not turned out the way you thought or when you were thinking it was going to happen. И, может быть, оно не проявилось тем способом, которым ты думала, это должно проявиться, или тогда, когда ты думала, это должно проявиться. You perceived the possibilities. Но ты воспринимала эти возможности. See, we live in this incredible world where the universe is infinite. Мы живем в этом невероятном мире, в котором Вселенная, она безгранична. Imagine yourself as a little kid that had total open space to do whatever you wanted to do. Представьте себя маленьким ребенком, у которого вот абсолютно открытое пространство, делать все, что он захочет. Yeah, that's you. Это вы. Okay? The universe has no boundaries, no rules, and no stopping points. У Вселенной нет границ, нет правил и нет каких-то останавливающих точек. The only difference is what you perceive up here, you know? Единственная разница в том, что вы вот здесь воспринимаете. Yeah, we've had many trillions of years to come up with lots of points of views. Да, у нас было много триллионов лет, чтобы создать себе кучу точек зрения. And then we watched our families and the people around us and what was available for them. И мы наблюдали за нашей семьей, за людьми, которые нас окружают, и за тем, что доступно было для них. And we made it be the same for us. И сделали это чем-то, что также должно работать и для нас. But maybe a little bit better. Ну, может быть, чуть получше. A little more choosing and control all in one. Чуть больше выбора было в контроле нашем. But none of that actually applies. Но на самом деле ничто из этого не имеет к вам отношения. You know, before I came to Access, I used to do a lot of consulting with different businesses. До того, как я пришла в Access, я очень много консультировала разные бизнесы. And there was a technology company, a software company that I was working with for about a year. И была одна компания технологическая, с которой я работала практически год. There was two CEOs. И там было два управляющих, два CEO. One of them came from a lot of money. Один пришел с большим количеством денег из такого бэкграунда. The other one, their family struggled to even have food on the table. У второго была другая история семьи, они сражались за то, чтобы у них хотя бы еда была на столе. But if you paid attention to the way they talked, you would never know the difference between them. Но если вы посмотрели бы на то, как они разговаривают, вы бы никогда не увидели разницу между ними. The one that didn't grow up with money wasn't going to allow himself to be like his family. The one who didn't grow up Who with money. didn't have the money. Yeah. Тот, у кого не было денег в их семье, он вырос, не хотел иметь отношения к тому, что было в их семье. He said that there was a very rich woman that would do some things in the school, and he became very motivated that something else was possible. Он сказал, что во времена школы он встретил одну богатую женщину, и это мотивировало его на то, что что-то еще возможно. He had 3 jobs, but he finished his university. Can you hear У него me? было 3 работы, он закончил университет. Yeah, it's jumping a little bit. Because of the conversation. Yeah, as usual, we create a lot of energy. Да, у нас, когда мы начинаем разговаривать, прыгают сигналы интернета, сразу это нормально. But he just needed to know something else was possible. Ему достаточно было и нужно было знать просто, что что-то еще возможно. He had no idea how, but he knew he was gonna do whatever it took.
Он не знал, как, но он знал, что сделает все, что потребуется. So, what if the starting point of that voice of your future is to play with what is it you want to add? И что если ваш способ начать играть с голосом вашего будущего, это что еще я могу здесь добавить? What is it that you would like to create in the world? Что вы хотели бы создавать в мире? And it could start with your world, not just the whole world. И вы можете начать со своего мира, а не просто мира в целом. Even if it's to have more ease getting up every morning and going to work. Даже если это просто запрос иметь больше легкости с тем, чтобы просыпаться и идти на работу. Because the minute you add the things in your life that bring you joy, everything else changes. Потому что в момент, когда вы начинаете добавлять то, что доставляет вам радость, все меняется. Yeah. What brings you joy now, Laleh? For me, it's been nature. Я спросила, что доставляет радость Лале, и она говорит, что для нее это быть на природе. You know, when I used to travel, I always wanted to stay in a hotel that was near nature. И во время путешествия она всегда предпочитает оставаться в отелях, которые рядом с природой. But now I go out of my way to make sure I'm near nature. Но сейчас я как бы ухожу со своего пути, чтобы не мешать себе оказываться рядом с природой. I actually traveled here because right outside my window is the ocean. Я сюда приехала, потому что за окном у меня океан. I'm not sure if you'll be able to see it, but Я не уверена, увидите ли вы его, но yeah, we can see it. Yeah. Beautiful. And you know, we underestimate the gift that our bodies are. Мы недооцениваем дар, которым являются наши тела. And our bodies are receiving information from everywhere. И наши тела получают информацию отовсюду. So that voice of the future is communicating with the voice of your body. И этот голос будущего – это способ общения вас с вашим телом. So I'm wondering, what has your body been sharing with you that maybe you haven't acknowledged yet? И интересно, чем делилось с вами ваше тело, что, может быть, вы еще не признали. Mm-hmm. So, Yulia, when we talk about the future, it has a lot of possibilities, yes? И когда мы говорим про будущее, оно имеет множество возможностей. But what is the possibility in the now that we're not paying attention to? Но на какие возможности в этом моменте мы не обращаем внимания? See, sometimes people just focus on the future and they're not present in the now. Иногда люди настолько фокусируются на будущем, что не присутствуют в моменте, который сейчас. Yeah. And what if everything that you've already put in place in the future could be pulled into the now? И что, если все, что вы разместили себе в своем будущем, может быть притянуто в сейчас? Like, are you willing to listen to the voice of money? Готовы ли вы слушать голос денег? And what if it doesn't have to be so far, far away? И что, если этому не нужно быть где-то далеко-далеко от вас? Yeah. So what is the voice of money asking you to claim, own, and acknowledge? И что же этот голос денег призывает вас признать и присвоить? Yeah. See, everything is about energy and the flow of the energies. Все про энергии и потоки энергии. Your energy, your space, your consciousness, your possibilities. Ваша энергия, ваше пространство, ваша осознанность, ваши возможности. And everything has consciousness and energy. И все имеет осознанность и энергию. Tap into your bodies now. Do you perceive anything different than when we first started the Facebook of this Instagram live? Соединитесь со своим телом сейчас. Ощущаете ли вы с ним что-то иное, чем когда мы только начали этот эфир? It's that energy, engagement with now and the future that's gifting us information.
Это взаимодействие с энергиями из сейчас и из будущего, которые дают нам одновременно информацию. And nature is giving you information. И природа дает вам информацию. So, Yulia, many years ago, I was traveling from California to DC. И много лет назад я ехала из Калифорнии в DC, это у нас... Actually, DC. it was the other way around. I was going from DC to California. Наоборот, точнее, в Калифорнию ехала. And before I went to my plane, I had a feeling like I'm going to die on this plane. Перед тем, как я села на самолет, было ощущение, что на этом самолете я умру. Now, I was crazy. I was 22, and I said, I have to go to work. I have to go anyway. Я была безумна, мне было 22 года, и я такая, нет, мне надо на работу, мне надо лететь на этом самолете. Back then, they had no cell phones. Тогда еще не было сотовых телефонов. So when I got to the airport, I had this like feeling I should call my family and say goodbye. И когда я приехала в аэропорт, у меня было ощущение, что все, пора звонить семье и прощаться. So I call them, I say, no matter what happens, I love you very much. Я позвонила им, сказала, ребят, не знаю, что, не важно, что произойдет, я вас очень любила. And it's crazy because I love traveling, okay? And Это безумие, потому что я люблю путешествовать. the whole time on the plane, I was like, what's going to happen now? What's going to happen now? И всю дорогу на самолете такая, что сейчас случится, что сейчас случится? Yeah. So we land. I'm safe. Nothing happened. Мы приземлились, я в порядке, ничего не случилось. And I was like, why was I so worried? Я такая, а почему я так волновалась-то? Well, guess what? That was like 10 p.m. I landed, and at 4 a.m. we had the biggest earthquake California ever had so far. И вот что произошло. В 10 вечера мы приземлились в Калифорнии, а в 4 утра, из Калифорнии летел, да? А в 4 утра в Калифорнии произошло самое большое землетрясение, которое было до этого момента. What I realized is all the ways nature is giving us information. И что я признала и поняла тогда, те разные способы, которыми природа дает нам информацию. But it doesn't always give you information that belongs to you. Но не всегда она дает информацию, которая принадлежит вам. Like in this situation, it was that there's going to be an earthquake. В этой ситуации была информация, будет землетрясение. But other times I've perceived it when like there was a tsunami in the Philippines. В другой раз было, что я воспринимала цунами на Филиппинах. Mm-hmm. So your body is continuously receiving this information, and now I can ask questions. И наши тела постоянно воспринимают эту информацию, но теперь я могу задавать вопросы. You know that wonderful tool called Who Does It Belong To? Знаете прекрасный инструмент, кому это принадлежит? I didn't have that tool when I was 22. У меня не было этого инструмента, когда мне было 22. But I did when the tsunami hit the Philippines. Но во время цунами на Филиппинах уже был. Yeah, I asked because I kept getting these cramps, and I was like, I can't move. What is this cramping? It's like cramps in your stomach? Or... Yeah, yeah. И у меня настолько тогда болел живот, вздутие живота было такое сильное, что не могла шевелиться. Я такая спрашиваю, что это? And when I asked, it was something else, and it was the earth. И когда я спросила, была осознанность про что-то еще, и это была земля. See, the earth knows you can contribute. Земля знает, что вы можете быть вкладом. So sometimes it asks you in a very aggressive way to help. Otherwise we don't hear. И иногда она достаточно агрессивно просит вас помочь. Я говорю, да, потому что иначе мы не слышим. That one, 18 hours, I couldn't move. I was just laying down. Тогда 18 часов я не могла двигаться, я просто лежала. And do you know, 18 hours and 1 minute, my ex-husband turned on the TV
and they said there was a tsunami that just hit the Philippines. И через 18 часов этих страданий на 1 минуту муж включил телевидение, где сказали, было цунами на Филиппинах. And the cramping disappeared. И все, что беспокоило в животе, прошло. The only thing I could do during those 18 hours was send contributions and do those 1, 2, 3s, 1, 2, 3s. Все, что я делала эти 18 часов, я отправляла вклад 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yeah. So, the future will communicate with us if we're willing to listen. Будущее будет общаться с нами, если мы готовы слушать. And also, what contribution can you be about changing the energy of what you become aware of? И каким вкладом вы можете быть для изменения энергии, о которых вы осознаны? Like, I know in this situation, it was to contribute so the disaster wouldn't be as great, И я осознавала, что в тот момент я могла быть вкладом для того, чтобы это происшествие природное не принесло столько повреждений, сколько было возможно. So I'm curious for people who are listening, like, when was that moment with your life that you've perceived information from the future and didn't acknowledge it? И мне хочется спросить у вас, у тех, кто нас слушает, когда в вашей жизни было такое, что вы получали информацию и не признавали это? Yeah. And the more we acknowledge, the more awareness we receive, and the more we expand the ability to communicate with the future. Чем больше мы это признаем, чем больше осознанности мы об этом получаем, тем больше мы расширяем нашу способность разговаривать с будущим. Yeah. So what else is possible? Что еще возможно? That's great. We have some questions. There was a question, what would it take and what are prerequisites to facilitate Right Voice for You intro? Oh, it's easy, actually. You just have to take 2 of the 3-day classes, and you can take a topic and facilitate that. You have up to 4 hours, but usually 2 hours intros are pretty good. Do you have to be CF? Nope, no BF, no facilitator. Just... You don't have to have any licenses. Wow! I have one person who is already in. So, хорошие новости, друзья. У нас возник вопрос, что требуется, чтобы вести интро класса «Правильный голос для вас». И волшебство в том, что вам не нужно быть CF для этого, вам не нужно иметь никаких лицензий, вам не нужно быть BF. Вам просто нужно посетить 2 трехдневных класса и выбрать тему и фасилитировать до 4 часов. Вы можете это интро, но обычно 2 часов достаточно. Как еще лучше? Gary Douglas created that in December a few years ago because he wants the world to know they can have a voice. That's amazing. Гэри Дуглас сделал это несколько лет назад, в декабре, чтобы мир знал, что можно иметь голос. Mm-hmm. The only thing is, because you're not a Right Voice for You facilitator, you just can't use the logo or the name for it, but you can use the tools. Единственный нюанс в том, что поскольку вы при этом не становитесь фасилитатором направления «Правильный голос для вас», вы не можете использовать лого или какую-то фирменную символику, но вы можете использовать инструменты. Now, warning, you might have so much fun, you may want to become a certified facilitator. Но предупреждение, может быть, вам будет так весело все это фасилитировать, что вы захотите стать фасилитатором правильного голоса. Yeah, it's so much fun engaging with people and watching their transformation when they get to have their voice. Это так весело наблюдать за людьми и то, как они меняются, когда они получают свой голос. Yeah, so, I'm going to do a class next week, an intro class and a 3-day class, so if anybody wants to join us. И Лали делает класс на следующей неделе, это будет интро-класс 2 числа, и с 3 по 5 трехдневный полноценный класс «Правильный голос». Yeah, and you can come to Mexico or do it online, whichever you prefer.
И вы можете приехать в Мексику или пройти онлайн. Что вы предпочитаете? How does it get better? That's cool. Yeah. Thank you, Lali. I'm just looking if we have any other comments. Elmira says that she took your class, Right Voice for You, and it changed her life 360 degrees, and she's so grateful. Oh, I'm so grateful for her. Wow, that's beautiful. Yeah, and we have many feedbacks about your classes, about these changes, and many people who are CFs now in Russia, from your class, they got such a transformation in the way they present themselves and they perceive themselves, so they are very grateful and share it. Я говорю, что да, очень многие участники классов Лали, когда она приезжала в Россию, это было несколько лет назад, эти участники уже CF, и они до сих пор вспоминают с благодарностью те трансформации, которые были получены именно на этих классах. Yeah, we've had so much fun in Russia. Yeah, да, в России мы очень веселились. We're looking forward to see you again as soon as possible. Me too. Can you send me a plane with the visa attached? Можно, пожалуйста, самолет с визой? I think you need to chat with Uliana. She has some magic in bringing people to Russia. I know that route. Yeah, I have to be in America for that route, and I'm not in America right now. So yeah, it's an interesting, yeah. What else is possible? What else is possible? Yeah. What else В общем, мы придумаем, как Лали, протащить Лали в Россию. Мы очень ждем. Thank you so much. Thank you so much. And you know, one of the things about Right Voice also is that it's an energy. И еще одна вещь про правильный голос в том заключается, что это энергия. And what I've found is when we're really willing to peel off the layers we've defined as our voice is very magical. И когда мы готовы, знаете, как у луковицы, да, лишние слои убрать с нашего голоса, с того, чем мы решили наш голос является, наш голос, он магический. And it creates an ease with being on lives or difficult moments in our lives. They don't affect us as much, you know? И эта энергия правильного голоса, она создает больше легкости для того, чтобы мы проявлялись, и в нашей жизни многие вещи перестают оказывать на нас такое сильное влияние. Yeah. So what would a right voice for you contribute to you in the life that you desire to create? И каким вкладом правильный голос может быть для вас и для той жизни, которую вы желаете создавать? Thank you so much for you, and thank you for this House of Power for having me here today. Спасибо за вас и за этот дом силы, который сегодня нас принял. Yes. Thank you so and much. I look forward to seeing you really soon, and I look forward to seeing everyone soon. Да, и до скорой-скорой встречи со всеми. Thank you, Laleh. I'm so happy that we have some new era in our relationship. We see each other more often. I'm having fun with that. Me too, darling. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye. Спасибо всем, кто присоединился к нашему эфиру. Классы с Лалeh Hancock «Правильный голос для вас» состоятся интро 2 декабря в удобное время в 8 вечера и весь класс трехдневный с 3 по 5 декабря. Все вопросы можете в директ задать, мы вам обязательно ответим. Thank you. Bye. Спасибо. Bye-bye.